Papa. Ke a le dumedisa ka lebitso la Morena Jesu le hoseng wa kajeno. Modimo o motle wherever mo le leng teng. We thank God for you. Hallelujah. Le hoseng wa kajeno, we are in the house of the Lord once again. Re thabile in the house of the Lord. Ke ka lentswe la Modimo le re ka thaba ha ba itse ho nna ha re eng ka tlung ya Jehova. Hallelujah. This morning ke lakatsa fela hore ke tsebise a very special guest mareng a rona. My wife, Madam Bishop, she's here with us today. Praise the name of the Lord. So, she has been behind the screen. So today she's here. I'm here like Madam, we welcome you in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Ya le bontate. Ke a le dumedisa bana ke thabile haholo ho ba le lona se ha ka jeno ka home church. Ke dumela hantle hore Modimo o na le molaetsa o motle bakeng sa bophelo ba hao. Yes. Ka jeno di sa ka sa tlile. Yes. Dumela Modimo, thabela ho ba sebakeng sena. Dula le rona ka jeno. Ke rekeng ya ka tlung. Morena le hlono lefatshe. Amen. Yes. Thank you very much. This morning, re thabile. You know the Bible says, weeping may last for a night, but joy comes in the morning. Hallelujah. Ha le ntse le kena re a leboha ba ntseng ba kene ba re shebelletseng. Please ka lebala to like our page, also to share ka lebitso la Morena Jesu. Amen. Says more than teng hona jwale. This is what we are born for. This is what we are here for. Kikaho, we cannot see ourselves away from the house of the Lord. Yes. Amen. I believe, Luena, you can feel for to be away from the house of the Lord. It is not that easy. Hallelujah. Bible, how nice when the brothers are together. It is like the oil pot on the head of Aaron. So please, we are together with you in the spirit. Amen. Hallelujah. We are together with you in the spirit. Yes, we might not be together in real, in physic, but in the spirit we are together. Amen. Amen. Today we are going to discuss a topic as we are here together. Bishop, God sees you, God knows you, God loves you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I want us to read the word of God, booking in Corinthians chapter 10, verse 13. Yes. Amen. 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 Please open your heart for the word. That's the only thing I can choose in the situations. Hallelujah. Amen. How now a winter got citizen? Mudimu, I got citizen anyhow. Amen. Yes, because He's God, He knows us. Amen. The Bible tells us how along, but I just want to take one scripture or one clause or number. No temptation has overtaken you that is not common to men. Yo. Hallelujah. Amen. No temptation that overtaken you that is not common for men. God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability. God is faithful. Amen. He will not allow you to be tempted beyond your ability. And then but with the temptation, He will also provide the way out of escape that you may be able to enjoy it. Hallelujah. Amen. Provide the way out in situations today. Yes, Bishop. Yes, viewers. God can provide
solution. God can provide the way out Amen. in our situations. Praise the name of the Lord. So whatever situation we may be, God is able to provide the way out. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. And when we are tempted, ho na le ntho tse pedi tseo ke lakatsang hore re di tshwareng fela and we discuss about it. God, when he left temptation di tla ho wena, modimo a ba sa re hatela. A ba sa batla ho hatela, but modimo a ba batla ho prove. A ba batla ho prove hore re bana ba hae. Amen. But anyhow, even the enemy, the Bible tells us, even the enemy will also appear when we are tempted. Yes. The enemy will also appear when we are tempted, so that he can overload us with pressure, so that but when we are pressurized, Mudimu can provide the way out again. Amen. Yes. Amen. Yes, ma'am. Amen. Oh, taba tse monate haholo. Yes. Ba heso seng ha ka jeno kerekeng ena ya ka tlung. Taba tsa modimo di phahame ha di na bothibo. Modimo ke modimo ya phelang. Modimo ke modimo ya tletse mohang. Amen. Ha hona taba hore na hona jwale re feta ka hara maemo. Yes. Yes. And then mona bebele e re ha hona meleko kapa ha hona teko e ka tlang e leng ka hodima matla a rona. Modimo a ke ka lokolla boemo bo ka hodima matla a rona. Yes. Boemo bo re leng ka hara bona ntate ha bo ka hodima matla a rona a modimo a ileng a re measure ka ona. So modimo a setsa mo qala ka ho measure ngwana hae ha qeta a lokolle maemo. Amen. Yes. So Mudimu war measure. Okay. Thank you, Madam. Mudimu war measure. In other words, whatever we are going through, even the situation area here on Mudimu abai way up. Corona, it la khona hore re tla khona ho ijarana. Amen. Hallelujah. Amen. So Mudimu rona ba tsama wa tshepa ha. I just ke want to phenomenon again. In life, men experience a common thing. Man is tested with a common thing. Amen. So whatever you test on, it is something that is common for men. Actually, God cannot test or test. God cannot bring a test. It's in common for men. Amen. In other words, all men go through the same thing in life. Amen. Yes. Amen. It's common for men. For men, God will test them and tempt them with a common thing that is common for men. Hallelujah. What God can use for the animals, God can use for any other thing, God is using it. Amen. God can use anything in common for men. In other words, God will not let us be tempted beyond what we can bear. Amen. How na leto leka iswanki modimo maphelong a rona. Remember story sa Job. Remember story sa Job. Amen. And the Bible tells us that Job was blessed by God. And that day when the sons of God and then the enemy came also. The Bible says when the enemy came, did you see my servant Job? There is no man like him. You know what the devil said? The devil asked for him. But when I did limitations, so Mudima like there as well saying, Mudim take out moralo kapa attempt then God limited the devil. You can do anything, but yes. Amen. So Mudimu is able to measure, as we were saying. He's able to measure even into. So what comes to you is not beyond your faith. Amen. Amen. And what comes to you, Mudimu we do yes. Ma emo anana aureleng ho ona a re qetellang re na le kereke ya ka tlung. Amen. Ba heso le ba ka ke hore Modimo o dumetse. Yes. E bohlokwa ke ena taba. Modimo o tsebile hore maemo ana a keke a re imela. Yes. Ke nnete ho shebahala ka leihlo la botho ho lebile. Mara ka leihlo la Modimo ha ho bile. Ene so Modimo se batlang ke hore rona re le bana ba hae re eme ka hara maemo ana. Yes. Re se ra tsitsinywa ke maemo a leng teng. Ona a boima ka tsela makatsang. Ba se Modimo se batlang ho rona ke hore re eme re sa tsitsinyeng jwalo ka bana ba Modimo. Because Modimo o tseba matla a o re fileng ona a ho jara maemo anana. Modimo o tseba dinako tse o re fetang ka hara tsona re ne re sa di tsebe. Ha selemo sena se se qala sa 2020. Yes. Ka fela re ne re thabetse ba ka ga selemo. Re ne re sa tsebe nthwena e leng teng. Re ne re sa ena hana but Modimo o itsebile pele. Jwale ha re lokolleng dipelo.
Yes. Praise God. Amen. You know, in the same verse, Mudimu will provide the way out. Yes, God Amen. will provide the way out. Amen. Let us talk about that. Whenever situation is how you can escape. The escape route is already there Hallelujah. in our lives. There is an escape route. Rather, we pray to God and say, Mudimu, bring the way out. The way out. Amen. Yes. Just God knows how to find the best out of us. Oh my God. Ha Amen. we are tempted because God wants to find the best out of us. Amen. We remember when God called Abraham. We join Abraham. Give us chapter 22, verse 1. With Abraham, come, I want to use you. Amen. Amen. And then he never said, but verse 22. When Abraham experienced the joy of having a child, Abraham, it's a you know, God wanted to find the best of faith in Abraham. So, Lerona, Mudimu wants to find the best of faith. Mudimu wants to find the best of us, in us. Hallelujah. Amen. Because when I'm telling you my battle, Amen. viewers, whenever you are tempted, remember, God wants to prove you. God wants to prove your faith. If you know how, it's Amen. yes. Amen. Yes, ma'am. Baheso, ho na le ditaba tse tshwereng moya wa ka hoseng ha kajeno. Yes. Ditaba tse tshwereng moya ka ke tsena. Ho na le banna ba Modimo ba bitswang Abednego, Shadraka, le Meshach. Bibele e re ba ile ba kena ke Daniel chapter 3. Yes. Go tloha ka verse 16. E re ba ile ba kena ka seboping sa moo. Alright. Lebaka e ne le lena. Ho ne ho tlameha ho kgumamela morena Nebukadnezar. Yes. Amen. Banna ba ha ba ka ba dumela ho kgumamela Modimo eo seng wa bona. Ke ena nako eo o sa tlameha ho kgumamela Modimo e seng wa hao. Amen. E re Bibele itse ha ba hana ho kgumamela Nebukadnezar, ba bua mantswe a re Modimo wa lehodimo eo re mo sebeletsang o tla re mokolla. Amen. Ha ba kenye ka seboping. But Bibele e re ha o ntse e bala verse 16 le 17 le 18 e re ha ba ne ba tshepile Modimo jwalo hore o tla ba lokolla, ba tshwele a ne ba shebile hore ke mang ya ka phonyohang letsohong la Nebukadnezar. Yes. But bona ba ne ba tseba hore Modimo wa bona o feta maemo ao. Yes. E re Bibele ba re le ha a kekeng a re pholosa Modimo, Yes. re ke ra kgumamela Modimo sele. Mamelang ba heso ditaba ke tsena tse tshwereng moya ka o seng ha ka jeno. Le ha Modimo a keke a re pholosa boemong bo, ha re se ra kgumamela Modimo sele. Yes. Le ha Modimo a ka kgutsa, Yes. se wa hloleha. Amen. Le ha Modimo a ka kgutsa, se wa tlohela. Le ha Modimo a ka kgutsa, se wa tloha boteng ba hae. Le ha Modimo a ka kgutsa, se wa fellwa ke matla. Ke Modimo ya teng ka dinako tsohle. E re Bibele banna ba ile ba bua mantswe a boatla a re le ha Modimo a ka re tlohela, re ke ra kgumamela Modimo sele. Mamelang ba heso, e ka nna ba mo le nteng o ikutlwa e ka re Modimo o kgutsitse. Mara se wa mo tlohela. Le ha Modimo a ka kgutla, le ha Modimo a ka se re lokolle maemong a ha re se ra mo tlohela. Yes. Ke Modimo ntate. Yes. Ke Modimo ya re hlokometseng. Ke Modimo ya ke manene re ntse re bala. Ke Modimo ya ileng a sheba matla a rona. Yes. Ke Modimo ya ileng a sheba hore re tlo tswella ho le kae. Ke Modimo ya ileng a tseba hore re tlo fihlella boemo bona ho fihla neng ho fihla kae. Yes. Ha re se ra mo tlohela. So, in other words, ha ba qeta ho tswa ka hara mollo, then God confirmed their faith. Amen. Modimo la confirma tumelo ya bona. Amen. A re bana ka nnete tumelo ya bona is a genuine faith. Hallelujah. Amen. Hobane tumelo ya bona e ne tlame e lekwe ka hara eng? Ka hara mollo. Amen. Yes, ka ho lentswe Modimo bukeng ya Isaiah tshojwa. Amen. Ke re la re ke ra feta ka hara mollo. O ke ke wa re chase. Praise the name of the Lord. Amen. So God wanted to prove them. And you know what?
ho le ha tsebahala modimo ke modimo. Amen. In Babylon ho le ha tsebahala modimo wa Israel ke modimo ya phelang. Amen. So in other words, God provided the way out ka hara mollo. O le I provide ka hara mollo o tjhesang. Amen. Ka hara sebupi sa mollo modimo o le a provide the way out. That's why we're saying God will provide the way out. God is able to provide the way out. Hallelujah. Yes. Hallelujah. God is able to provide the way out. Whatever we have, we can read in history. Story se me mabishop of the story se kule ka sona sa Abraham. You know, there was a time when Abraham anasa nkile ngwana hae a mmele hodima hodima an altar. Abraham sacrifice. You know what God did? God provided the way out. Amen. But hona le ntho ke ena bohlokwa. Ha modimo a qeta ho provide the way out, something ile ya etsahala. Abraham ke batla fela go utlwe ntwena. Abraham was so joyful. Ha qeta ho fumana a way out, re tlo thaba weso. Amen. You know now re mme mona re teng mme mabishop. We are away from the church. We are away from our beloved brothers and sisters. Remona, but when God has provided the way out, re tlo thaba kaofela. So this is a time where tumelo ya rona e tlame itsitse sa mannete now. Hallelujah. Amen. It tlame itsitse sa mannete now. I just want to get where a proverb is an Italian proverb. Italian. Proverb ena bare, where there is no temptation, there is no glory. Hallelujah. Where there is no temptation, there is no glory. Hallelujah. Bana ha ba qeta ho kena ka hara mollo. Ha ba tswa, what happened? Everybody was giving glory to God. Amen. Praise the name of Amen. God. Everybody was giving glory unto God. Amen. Because of men, by them by yema, baske basinyeha in their faith. Amen. Praise the name of God. By yema baske basinyeha. So, re batla ho renka je o seke wa sisinya ke letho tumelong ya hao. Amen. Yes, because God is able to provide the way out in every situation. Amen. Yes. What is common for men, Mama Bishop? Stress is something that is common to men. High will fit a stress. What else? Oh my God. It's common for men. It's not for anyone. Yes. Yeah. Yes, it did too much. Amen. Some of us. Yes. Rama, rama, rama. You understand? Amen. Yes. What is common for men? Amen. Men, because kana go sitting into literature where he puts on Amen. That is common for men. Because even the prophets were asking, where is the God of Elijah? How is it hard? Where is the God of Elijah? Yes, but I'm assuring you today, Mama Bishop, Mudimu, little not the viewers, Mudimu will provide the way out when you are tested. So, here not ahead. Not Lord, no. As I said, the proverb literally, where there is no temptation, there is no glory. Amen. Yes. Arba so I'm booking your material. It's something in yang pamatla. Bible ere Jesu. Wile alikuwa. Yes. When the time Jesus was going for fasting, ule alikuwa ki Satan. Ha Satan anamuleka, une atlamia afite di level tse tharo. Amen. 3 levels. So, hallelujah. amen. Yes. For him to go to the next level, une atlamia afite the obstacle. So even for us to go to a next level, ya buphelo ba rona, re tlamea ho feta into certain levels. Ke tsena ke re di bueng. Bona na wa tswa rona Jesu o lo itima dijo. A fitla kwa. Then the devil took him. Amisa ma temple amonsa all the maruo kaofela. Amen. Come on, Toma Arami ar Satan. Satan are real. Obona maruo, and if you can worship me, it's about how kaofela. So in other words, he was tempted to arate dintho tse afita level nya o rata dintho tse. Amen. 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 And so forth and so forth. Amen. Then the devil took him. Kana ko Allah pile. It's common. Allah is common. Amen. Can we talk about that? Amen. Yes. God. Satan ambuka amudea are bona kisa hako fe. Yes. O ka fetola maje mahoro. Yes. Kubani ujesu na melanda ho tsala leka motho a be odi. Yes. Tsala leka motho e be le sho. Tsala leka motho e be le sho di la khotso mo tsa ha. Yes. Tsala leka ho motho a kopa. Ba ditaba ke ke ho. Modimo o tshepile ha hona ne tshole go kopa. Yes. Le ha o ke haba ka hara tsala e ka nako eno.
se wa dumela ho kopa-kopana, se wa dumela ho ba lesedi la bophelo ba hao, se wa fellwa ke tshepo, se wa fellwa ke matla, se wa laelwa ke tlala bophelong ba hao. Yes, praise the name of the Lord. If God is with us, He might have Atala, neither Kitala, neither. That's what we know. Re feta under economic depression. Re a tseba tlala e teng. Re se ke ra lekwa ke diabolosi ya ba se re fetoa dintho tse ding beside what God has called us for. Hallelujah. Modimo will provide the way out. Then Jesu yaba Jesu o tlola tlala. Amen. O tlola tlala. Amen. And then so forth and so forth. But ntho ya bohlokwa ke ena, God wanted Jesus gore a fete di-level tseo kaofela tsona, Amen. so that He can move to the next level. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So for us to move to the next level ya maphelo a rona, Modimo o tlohella, yes, Modimo o tlohella temptation hore e be teng, Amen. so that we can overcome the temptation. Bible e re ya tswetsweng ke Modimo overcome. Rona we are the overcomers. We are born to overcome. You are born to overcome. That's why you are born again. You are born to overcome. Praise the name of the Lord. Amen. Now, ntho e ke ratileng mona in the scripture in the book of Matthew about Jesus, Bible e re ha Jesu a qeta ho hlola meleko eo meraro, you know what the Bible says? It says angels tsa mo khumamela. Then tlotla ya ba teng. Then it proved abane hore where there is no terms, or where there is no temptation, there is no glory. Yeah. Bible e re then the angels ba tla ba mo khumamela after all the tests. So you know what? After all the tests, like me, my bishop Abule book of Daniel, but by the and people shall know that God is God. Yes. And ho tlatsa fela mo baratuwa ba ka. Yes. Ba o ke leboha Modimo ho ba le lona ka jeno ka home church ke hore verse 18 ya Daniel e re, but even if he doesn't ba tsho jwalo ba Yes. ba re le ha Modimo a ke keng a re mokola, we want to make it clear to you. Yes. Nako ntse ho hloka bana ba Modimo ba mehopolo e phodileng. Yeah. Ba re if le ha Modimo a sa re lokole, we just want to make it clear to you. Mamela o hloka ho bolella maemo mamela. Le ha Modimo a ka se re letho, temptation e ke leng ka hara yona ke tlo e feta. Le ha Modimo a ka ntumella hore ke hlelle ka hara yona, yena ke Modimo. Se wa fetola bo Modimo ba Modimo ka baka la temptation tse leng ka hara tsona. Yes. Se wa di fetola. Yes. Se wa fetola bo Modimo. Modimo ke Modimo, re le ka hara maemo kapa re se ka hara maemo. Modimo ke Modimo, dintho di le hantle di le faveng ya hao kapa di se faveng ya hao. Modimo ke Modimo, o lapile kapa o sa lapa. Amen. Modimo ke Modimo, re le ka hara matlo re sa tswele ka ntle. Modimo ke Modimo, re tswela ka ntle. Se ke wa Yes. tlotisa Modimo kapa se ke wa thabela Modimo hobane fela o ya dikerekeng Sunday o lo tlotisa Modimo. Thabela Modimo le ha o dutse ka tlung ya hao. Maemo ha se a fetola bo Modimo ba Praise God. Modimo bophelong ba hao. Amen. Praise Ere monana, we want to make it clear. We want to to make you. it clear to you. Mamela, etsa dintho di hlake hona jwale. Yes. Hore Modimo keke ka motlohela. Amen. Yes. Daddy. Wow. 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 Modimo ke Modimo. Hallelujah. Amen. Let us make it clear. That's what I for Modimo ke Modimo. And there is something that God is saying about the situation, any situation that men come kapa e feta. Motho e mong le mong ha kena ka ramaemo Modimo a ba bua. Yes. Ha Abraham ana feta ka ramaemo Modimo na bua. Because after that Modimo le approve to Abraham ke nna Modimo wa hao ya ileng a o tshepisa hore o tla ba ntata ditjhaba. Amen. Yes. Amen. Yes, ha temptation in it, I believe Abraham, when I feel as if Kajen disadvantage. But when you are coming, you are going through any temptation, Mudimu Abasa disadvantage. Because Mudimu about will prove us something about your faith. Hallelujah. Mudimu leka tumelo. Now, Katelonia Timana and Eba Corinthi. He will also when listen to this. But when the temptation, when we are going through a temptation, He will also provide the way of escape. Hallelujah.
Yes. Temptation and the way of escape. Yes. So, when I'm going through something, that is why it's a roadmap. Amen. When we are experiencing something, we must also have another thing. Mudimu will provide the way out. Please, host the moral intent. All the viewers, God has the way out in every situation. And every situation is you know, really families. Really friends. So it is common for men. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So, he also provides the way out. Temptation and the solution. Yes, that is why. Yes. Are we really doing that? Yes. Re am leboha modimo dinthong tsohle. O e ko dule fatshe ho se monate. O ko dule fatshe maemo a se hantle. O re modimo maemo ke yana ha hantle mara modimo ke a leboha. Yes. So Bibele e re lebohe modimo dinthong tsohle ba mamelang baratuwa ba ka. Ena ke nako ya ho leboha modimo hore modimo re a leboha hore file bophelo. Re a leboha modimo bophelo bo teng. Amen. Ka hara temptation, ka hara maemo, ka hara di-levels, modimo re a leboha o re file bophelo. Levels. Ka hara di-levels, modimo re a leboha o re file bophelo. Yes. Level 5. Modimo re file bophelo. Modimo o re file bophelo. Level 4. Level 4, modimo o re file bophelo. Level 3. modimo o re file bophelo. And level 2. 2, modimo o re file bophelo. Level 1, modimo o re file bophelo. Modimo o re file bophelo ba heso. Ha re mo leboheng. Ha re bala lentswe la modimo ntate le baratuwa ba rona ba o re nang le bona ka jeno kerekeng ya ka tlung. Ho Isaiah 41. Yes. Verse 13 ya teng e re yona ka puo ene ke tshwere, for I hold you by your right hand. Yes. I the Lord your God, Yes. and I say to you, don't be afraid, I am here to help you. Yes. Mamelang ba heso ha re ne re sa tshwarwa ke modimo ka letsogo ne re ke ra gona boemo bonana ke boemo bo sa kgonagaleng re tswella because modimo a re tshwere ka letsogo le letona. Yes. Re tswella because re tshwerwe ke modimo ka letsogo le letona. Ha ne le ka bo rona ntate ne re ke ra tswella. Yes. Ne re ke ra gona, ne re ke ra phunyeletsa. Yes. Amen. Praise the name of the Lord. In other words, Mama Bishop, you are saying in every temptation that we are going through, Modimo re tshwere ka letsogo. Although Modimo e ka reng ha bonagala, empa Modimo wa bonana. Because mantswana ha ketela re, thus says the Lord, ho bua Modimo. Amen. Modimo is not a man that he should lie. Oh my God. Ha se motho hore a ka re thetsa. When we are going through certain troubles, when we are going through temptation, God hold us with our right hand. Hallelujah. Kopola bana ba Israel ha bane ba feta ka hara lewatle le khubeng. Motho a ka ipotsa hore how can metsi a bulehe batho ba tsamaya into the dry land? In other words, when they were passing there, Modimo na ba tshwere ka letsogo. Amen. Basabane, Modimo o re tshwere ka letsogo. When whatever we are going through, kereke ya ntate Modimo o re tshwere ka letsogo. Let us not fear to go through a test, through level. We are talking about the level here. Prove faith. God wants to confirm us to go to the next level. To the next level, level early. You know, when we are in a level, the enemy comes to steal and to kill and to destroy. But I have come that you may have life. Amen. And have it more. So in other words, when we are in the boundary of the levels, Modimo ba tla re nka re phamse ka godimo level e nngwe, and the enemy ba tla re etsa jwang below level. I shall not agree to be brought below level. Amen. I want to go to the next level. That is our prayer. Modimo re nke o re ise to the next level, because the next level have greater things. Amen. Hallelujah. Amen. Re batla hore ha o kenwa leveleng e ntjha, then
ntho ya ho fetisisa ka ho fetisa le tabeng tse re di buileng ke gore we need to celebrate God and glorify God according to the proverb eo e buang ke ma-Italian a reng no temptation no glory. Amen. Ha lebitso la modimo le bona. Amen. Hallelujah. Amen. Re fihlile qetellong ya molaetsa wa letsatsi la kajeno. Amen. Re batla fela hore re a leboha haholo to all our viewers. Modimo wa kgotso a le etse hantle wherever you are. Amen. And those who are able to watch us, we are here for you. Amen. Re mona bakeng sa hao. Ho rona, you know, we cannot just live without which we believe. Hona le ntho e re dumela. Rona re a dumela. Se re dumelang sona, hona le mantswe a reng, a man cannot live without which he believes. Amen. So, seo re se dumelang, re dumela modimo ya fetisang batho ka hara maemo Amen. a thata. Because Amen. we have seen God in the past. A tsamaya le bana ba hae. We have seen God. We have experienced the power of God in our lives. So even in this situation, morally we are like isolated. Yes, we are like isolated. We are not isolated. Amen. Yeah? We are like isolated. Oh, we are like, hallelujah, we are like. Amen. So, hona jwale re sa le isolated. Please, hohle mo leng teng, bana ba ntate modimo, modimo wa kgotso a le etse hantle. Re a le rata. Yes, re a le rata. Praise the name of the Lord. Re a le rata in Jesus' mighty name. Hallelujah. Mme Bishop Mantswe ha o qetela ka reng eng? Kereke ya ka tlung ke leboha modimo haholo ka lona, leboha modimo ka ho le hlokomela, leboha modimo ka ho le boloka, re a leboha haholo. Ke batla ho bua mantswe a ho qetela letsatsing la kajeno tshebeletsong ena ke re ho lona baprofeta ba dutse fatshe. Yes. Monga kereke e le modimo ke yena a emeng ka maoto. Baprofeta ha ba kgone le ho etsa up and down jwalo ka mehla jwalo ka You tlwaelo are saying, ya ho tabola dibala. like we are sitting now. Baprofeta kaofela ba dutse fatshe kerekeng ya ka tlung. Monga kereke o eme ka maoto. Ha monga kereke a eme ka maoto, ha hona letho le kekeng la etsahala. O re hlokometse monga kereke ke yena a emeng ka maoto. Baprofeta ba dutse fatshe. Baprofeta ha bana dikarabo. Monga kereke ke yena a tshwereng dikarabo. Hobane ke yena a emeng ka maoto e leng modimo wa rona ya phelang. Ke a le rata ke le buetse. Wow. Ho ba le lona haholo. Wow. Morena Kgotso a Wow. lona lefatshe. What a stage more the shepherd of the sheep himself. Ileng yena a buang le rona. I was cutting the grass. When I was cutting the grass, Kara, I can't wait to go back to Ema in the pulpit more to tabla di baki thing as my bishop was saying. And hona le mantswe fela ao ke batlang ho bua ka ona. I can't wait. Mantswe ao ke batlang ho bua ka ona ke mantswe fela a reng. Le tabola dibala. Yes. Yes. Ke mantswe ao ka ona re reng. You know what? When you have experienced the Holy Spirit, how experience it moya o halalelang. Yes, my goodness. How experience it moya o halalelang. You can be sustained anywhere. Hallelujah. Modimo batla hore re kgone hore no re dule in our families, re modimo teng in our families. Amen. E ska ba taba hore re tlameha re emane fela mo re lo prove teng, you know, kapala dibaki diaparo so forth. Kereke ya ntate modimo re a leboha modimo a letse hantle. Let us allow God to talk to us. Amen. Whenever re are mo re leng teng a re dumelle modimo a bue le rona. There are so many things tse etsahalang, you know. Ke rata modimo. God will never be silenced. Amen. Yes, God will never be silenced. Amen. You can listen to God like Nerbua last bua ka music. Or you can listen to music. Something inside of you. It will hallelujah. Amen. So re sa le sebakeng senana re leboha modimo bana beso modimo a letsa hantle maswati ane nze kahle uNkulunkulu all the way. Nel spread modimo a letsa hantle kwa modimo a letsa hantle ba re shebileng all over the world. Let us not forget to pray for our president. Let us not forget to pray for all our leaders. For the decision by Yezan, have the decision right. Hallelujah. I'm touched to see the countries dirapela on the street. Dibata solution. I know there's a solution in God. Amen. We know there's a solution with God. We are here, but we know solution is we are going to close today. In the home church. We love you all. God bless you. We pray. Yes, we know, my Father, victory belongs to you, Jesus. You have overcome in the name of Jesus. Any person around the world, we pray
Father, some of the people ba ka hara metjhini. Father, in the name of Jesus, we I will provide the way out. Father, provide the way out in situations. Provide the way out. Modimo wa ka, ICUs. Provide the way out, oh Father. Mo batho ba leng teng modimo wa ka ba tshwerweng ke this COVID-19. In the name of Jesus. Modimo wa rona, Bible e re boleletse hore rona re fodile ka maqeba ao. Father, in the name of Jesus, we pray for those who can't even pray for themselves. Father, those who are hungry at home, bless them, my Father. A ko etse hore be na le a Samaritan, a good Samaritan, a fihlang ka hare lapeng leo modimo wa ka. In the mighty name of Jesus, we believe in you and we thank you, Father. Modimo wa ka re a rapela, let not fear e tle e re tshware. Ha o ska ba na le tshabo, modimo wa ka Bible e re, modimo wa ka mo wena o leng teng ha ona tshabo. Father, in the name of Jesus, there's no fear in love. We thank you, my Father, in Jesus' mighty name. We love you all in Jesus' name. Amen and amen. Thank you very much, ma'am. For your presence. Amen. Praise God. Hallelujah.